Функция прямых трансляций времени недоступна. Бля, ты со студио нахуй какую-то хуйню скинул, блядь. Со студио возьми и скопируй именно линк, бля, ёбаный. А, бля, я же сейчас мог, подожди, я сейчас сам сделаю, приду тебя нахуй. Что думаю, сюда нахуй студию набираем, ебать. Вот. Понял, не скидываешь? Короче. Ну, ты будешь играть? Да, Что подожди, здесь? дай-ка, Шляпе. почему у меня Это ты? там показывает, что я в конкурс бой играю? Хорошую игру, блядь. Подожди, я оф Как стрим. мне поменять? Что говоришь? Что говоришь? Как мне... Ага. Играю. Бля. А тебе надо менять. Самое как. Стрим на тече перезапускать. И менять другую игру. Я хуй знает. Ну, редактировать нажимаю. Ну, а? Пишу hogwarts. Ага. Угу. Жизнь тоже. Йогурт. Вообще. Угу. Ты, Борис, думаешь, что ты в этот параш, блядь, вообще играет? Ну что, поехали? Не, поехали, блядь. Ага. Так, что мне выбрать, блядь? Давай, говори, блядь. Учиться или исследовать замок? Мысли какие должны быть? Учиться, конечно же, блядь. Учение света, не учение тьма, блядь. Думаешь? Может, все-таки, блядь, исследовать замок? Я не знаю, что хочешь, кроме чего. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Балка у тебя, блядь. Верим, Борис. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Громкость игры, блядь, она You're орёт. clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. Quick to learn. Ну-ка, сейчас. Ну, подожди, сейчас время пройдет. Не орет теперь? Ну так, где-то как будто ты на 40 играешь процентов. Где как-то... Ну, у меня вообще первый процент был 50, блядь. Выбрать другой факультет. Как ты вран? Нет. Блять, одни. Гриффиндор, блядь, красный. Нахуй. Это Слизерин, блядь, Гриффиндор, нахуй, сука. Ну давай. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. У каждого свой путь, блядь.
понял, мы какую-то достегу выполнили вместе. Better be Gryffindor! Ага. Гриффиндор! Чё там? Орёт как, блядь, дед. Добавить? Нихуя она его покрасила, ебать. Я сам в ахуе. Oh, Покрась- and one more Покрась thing. мои яички так же. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Понял. Кто привел? Enough! Sure, pretty It's good not job. as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first camera. time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a Ты чё girl, там ржёшь, however. животное, Password. блядь? Password? Это на видеокамеру, блядь. The password is Смотрел Grata самый дешёвый. Domum. Grata Domum. You may enter. Well Ах ты, done. взялся Борис Крупнов, Now, блядь, еблан. go on in and get some sleep. Там You have было a big day написано ahead of you фамилия, но tomorrow. они как-то I shall be back in the вызывающе morning будут to collect относиться. you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Sleepwell, понял? Уизли, блядь. Профессор Уизли. Уже не нравится. Бля, ну знаешь, я уже половину фраз запоминаю на английском, блядь, может в будущем, блядь, пригодится. Ага. Давай. How are you? How do you do? Looks А like так everyone's всё gone. пизду, да? Better head to the common room. О, Чё, он тут убраться? Revelio. Сейчас уберусь нахуй. Блядь, Ой, бля, я понял, что это за игра. Ну, точнее. подожди, я не могу инвентарь открыть, блядь. Найди свою гостиную, уебок. А, вот, буква Т английская. На русскую нажал. Я, блядь, она. Protego. Артур, иди, уебок. Сейчас. Инвентарь, где инвентарь? А, не гостиную, гостевую, уебок. Скорее всего, он сейчас недоступен. Ну да, в принципе. Бля, Борис, походу разберешься, ебаный твой рот, нахуй. Проходи игру. Контент. Revelio. Я сюда зашел за контентом. Now, which way is the common room? Так, я сначала наверх поднимусь. Надо вниз. Да, я понял, может здесь что-то есть. Так. А кто это сделал, бля? Смотри, Revelio. ящик по-любому какой-то открыть можно, видал? Ебать, он бежит, смотри, блядь. Сейчас, подожди. Бля. Сука. Must be different starting home. Ой, пиздец. Нужен ключ? Значит, тут есть ключ. Ой, еще один. Сухой. Revelio. Да-да-да. Oh, what did I do wrong this Ебать, time? прикольно, смотри. Он палка прям туда сует, блядь.
еще что-нибудь интересное. Never do anything, Professor Weasley. It'll be the next Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, Короче, didn't mean to изначальная pry. история какая была? Nasty Вот этот business, профессор dragons. Фикс, Again, они very вот с glad этим you're here. персонажем, Thank you, Борисом Gareth. Пучковым, So am попали в I. беду. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Такая залупа. Does having your aunt here make Короче, things даем мне difficult? ключи More than микрофон. you'd think. Most people assume I Чё ты can't get даешь? into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Приятного Matilda tends to аппетита. treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Амир, я тебя нашел, Well, тот as справа, I блядь, see it, there's чили, little который difference покемоны fundamentally кидает. between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Да, покемоны, кстати. I'm sure you. Revelio. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Бля, ебать меня ебало, Амир, когда ты, не знаю, блядь. Well, hello. Из Don't речки, mind блядь, me. достали, I да. find it helpful to change my point of view now and Шрека, again. блядь. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the А outside, если мы without бы за a другого broom. бы Goodness. класса играли бы, я думаю, бы I'm Nellie, по-другому by всё the way. было, да? Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course Я it's так got понимаю, people это того, как talking. в Геншине Word импакт. travels fast at Hogwarts. Типа закрытая локация. Определенно I take it you're not afraid of надо heights. идти в другую, надо исследовать что-то или выполнить основной It's сюжет. something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. Потому что But тут заметил, with all the strange тоже hallways and некоторые rooms in the локации для castle, обучения тоже and были everything там вот lurking знаки. in and outside the grounds, Определенное количество. you don't need to scale a tower to see something incredible here. Потом по-любому надо будет их все заново собирать. Так. А больше, чтобы увидеть, что было. Ага. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Просто I'm хуй sure I'll be сосёт seeing нас, you короче, around, блядь. either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ничего себе, оно пошло так быстро, блядь. Oh, what did I do wrong this time? Revelio. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege?
No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Revelio. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Poor Susan in their second-hand room. Ты поел там? О, дай-ка грушу себе ебу, блядь. Что это, яблочко? Ну-ка, еще одну надо. Что-то не хочет. Ничего себе, он печенюшку как слопал. Думаю, что это должно быть достойное. Revelio. Revelio. Бля, он крутится, смотрит куда-то. Куда смотришь, блядь? Revelio. Жаль, что уронить ничего. Конечно. Он... Стой, 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 мы сейчас этот возьмем. Бля, пиздец, шкатулки даже художественные. Ничего себе здесь потайная. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the minute... Here you are. Нихуя себе на книгу отдал какую. Деньги, 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 деньги. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Его с 5 лет, блядь, обучал. Или воспитывал. Thank you, Professor, but what do you У mean него it will сейчас keep track завысилась of what I'm самооценка, learning? и резко кадр проходит, короче. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. Здесь по-любому можно взять. This way. Иду. Мать, иду The я. guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Интересно, вот они. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Там что-то ценное было, я вот верю. Надо было сначала туда пойти. Бля, он так бегает. Ой, бля, на связи. Пиздец, он бегает. Ah,
The Алло. guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Воу, вот это искусство. Simply cast Revelio. Revelio. And we'll see what the guide says. Так, на этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно произносить наши заклинания. Однажды произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, и у него на груди стоит... А пожилой Баруф. Ты просто пожилой мутант, блядь. Так, мы только что открыли испытание, руководство наш проблем, это единственный способ заработать очки опыта. Все, я понял. Открываем наше крепостное право и читаем, блядь. С чего первый параграф у нас? Я понял, в виде наград здесь дают... Борис, я ебал твою лукошка. Да? Подожди-ка. У меня тут внешние виды доступны. Нормально? Псина, блядь. Так. Не, нахуй, как снять, блядь. Йоу, смотри, блядь, как будто я не знаю, блядь. Грачевать на такси приехал, блядь. Хогвартс, блядь, за покупками, блядь. Воу-воу-воу-воу! Оставляй. Ай, что за тяги? Что за тяги, бархатные? Кинав, тяги это нога, да. Воу. Йоу, или вот так оставить? Сейчас дальше увидишь там, блядь. Мутация. Ладно, уж хуйней тоже страдать не будем. Оставь кепку оставь. Да я кепку и хочу оставить. Я думаю, может плащ-то снять или оставить его? Не, с плащом надо. По уставу. По уставу, значит, да? Упор лежа принять, отставить. Слышь? Упор лежа нахуй. Солидно. Ну-ка, шерфик. Ну, вот оставь этот такой. Вай. Йоу. Мы в чё, в казаков, блядь, играем? Или чё, блядь? Тихо, спокойно. Это Шелби, это Том Шелби. Бля, в натуре, кстати. Вот я тебе говорю, козырек это еби. Оставь. Да я его-то хочу оставить. А, блядь, жаль, что тяги бархатные нельзя изменить. Так, одну хуйню. Так, он же там в очках был в какой-то серии. С какого-то сезона начал в очках. Очки ну-ка ему-ка. Да, сейчас давай посмотрим. Ну, очки у меня тут не открыты. Я хотел выбрать, но что-то у меня не получилось. Но у него не такие были. Чай это налил и приду. Давай. Томас Шелби. Вай. Так, задание. Так. Бля, первый день в школе звучит, как я не знаю, нахуй. Каторга, блядь. Так, задание здесь почему-то не меняется. Хогвартс. Так, это мы открыли. Все, я понял. Так, испытание. Только такое. Карта. Тут чисто Хогвартс, я так понимаю, да? А вот карта мира недоступна. Все, я понял. Добро пожаловать. Все, значит, следуем за этой старушкой.
Yeah, boy. Clever, isn't it? Keep your eyes open Revelio. for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Что-то не хочет. Revelio. Ой, бля. Что за кошка бархатная? Охуеть, здесь кошки можно бывать. No time to waste. Your glasses to defend. Revelio. Негодяй. О, сундучок. Иду. Хотел сказать сундучок. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Да, я понял. Все, я понял. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras.
Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Алло. Да, я здесь. Так. Это так, это так. Нет, это не так. Это так. Какая Мосика? Там же написано Москва. Ты про чё? Да там. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Как всегда, Perfectly good Приора, boats and блядь. carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Неплохо, Good luck неплохо today. она And remember раскачала. to use your field guide. Да, мы её понимаем. And Yeah. come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хогсмит, как, блядь, Макдональд звучит. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for Мы не now. расскажем, дядя. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are,
I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Давайте развернем и посмотрим. Да, я понял. Что за... Джой. Понял. Джойс, да, все верно. Take, no. Prisoners. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Все, отец, мы погнали. Revelio. I still Да, правильно, защиту по заклинаниям потом оставить темных искусств. What am I missing? Revelio. Проверил. Ой, что-то здесь есть. Что-то есть. Блять, замочек. Так, задание. Блять, такое ощущение, как будто как самурай какого-то, блять. Какой-то шар с барх... О, он дает даже... Охуеть, как нету. Не понял сейчас, почему он мне рукой... Вот инвентарь у меня есть. Инвентарь, да. А почему он мне не дает забрать? А почему он не дает? Дает, шмает. А, стой. Все, я понял. Нига. Так, тогда получается так. Руки есть, это есть. Остановим. Так. Руки есть, и это хорошо уже. Уже более-менее. Читаем карты. А, и еще единственное. Все, я понял. Кто это понял? Валим. Revelio. Revelio.
можно нам туда спуститься, мне интересно. Revelio. Я думаю, сначала надо обыскать всю карту. Где-то здесь сундук. Revelio. Минус 1. I think rules against these Блин, жаль, что вазу нельзя разбить. Revelio. Руки нету. Тоже дядя. Собираем. Ой, бля. Знаем знания, мудрость. You miserable lout! Your sister goes for 3 days, and she's still vomiting blood. А, все. Так, здесь уже нам... Revelio. We'll lose. Где-то здесь. Блин, тут придется побегать. Следы ожогов. Не пойму, снизу? Вроде да, снизу. Revelio. Так, заперто. И замочек. Блин, неужели вот здесь? Или за стенкой мы? С айпада зайду. Давай. Даю, ебать. Давай. Давай. Оп. Revelio. Равелио. О. Урна с прахом. Как же без нее? Так, опять звенит снизу. Тут уже ничего у нас нету. Вот дракон. Никогда не щекочи спящего дракона. Revelio. Так, здесь Revelio. 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 Давай. Может, ее поймать надо? Revelio. Так, школьная форма.
Так, и еще момент. Снаряжение. Так, вот теперь нам очки доступны. Посмотрим, что за очки. Я так понимаю, они с каким-то внешним видом. А, все верно, лучше без очков. Так, здесь у нас что в Хогвартсе нашли, тут еще тоже предстоит много чего посмотреть. Так, в испытаниях забрали только одну дополнительную наградку. Снаряжение, почему он постоянно нас заводит? Снаряжение, суть важно. Надо идти дальше, нехуй останавливаться. Revelio. Так, и сундук он как раз показывает то, что сверху. Так. Ю. Так, быстренько здесь. Смотрим. Revelio. Revelio. Понял. Вот. Что-то у нас. Protego. Revelio. Так, можно было камеру дать, был четко. Revelio. Lumos. Revelio. Блять. Аль. Lumos. Revelio. Я запомнил, где это стоит подушка. Сундучок еще. Блять, замок тоже висит. Revelio. Значит, каком-то, наверное... А, все, я понял, почему. Да, наверное, стоит пойти лучше задание основное открыть. Потом уже идти и выполнить побочные. Опа-опа. На адреналине. Так, здесь ничего еще надо забирать-то не надо. Why? Что там? Мать, блядь. Побежали отсюда быстрее, блядь. Revelio. Так.
Revelio. Oops! Did Peeves make you jump? Revelio. Так, везде замки. Но все-таки. Так, мать, что у тебя здесь? Revelio. Частичная трансформация. Ну, блядь, такая мирана, блядь. Как вор играл такой. Вор нахуй. Смотри, как кошку он кладет. Ебать. Томас Шелби. Хуесина как мяучит, блядь. Мяу. Revelio. Фонтан види. Верно, блядь. Мау, ебать. Фонтан в виде виверны, ебать. Где, блядь? Где? Кто ищешь? Брат? О, это что за Звездные войны? Да я смотрел, как она будет отображаться, поэтому или нет. Revelio. О, слышу, звонить. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Сука, блядь. Ревелио. Равелио. Ты про чё? Могу найти. Сундучок вижу. Ух ты, смерть какая. Их как-то открывать я так и не понял. Посмотри. Revelio. Может... Опа. Здесь тоже доступно. Хуйня себе. Ну и ровно. А здесь какие-то токсичные газы. Газ. Мязы. Это я думал. Прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Revelio. Вау, полегче бы. Курну, пока послушаю музыку. Сдует, слушай, не буду, иди нахуй.
обычной мелодии. Хэкджематик. Revelio. Так, стоять. Ну ладно, уже она искушательная, эта дверь. Зайду сюда. Все, я понял, другое крыло. Не отклоняемся. Не отклоняемся. Ой, кто-то ругается. Блять, киса, ну как бы кису не погладить? Смотри, какие у нее глазки. Очаровательные. Ебой. Ну да как-то хуёво мурлыкало. Revelio. Здесь тоже что-то есть такое. Это дверь для нас. Сортиры. По-любому здесь какая-нибудь... Ой, блядь. А там что? Revelio. Хуёвое отражение. Lumos. Может, когда ты подпрыгиваешь, что-то надо. Я запомнил тебя. Revelio. Жаль, жаль. Professor Ronan, you got on a bit. Zero. Так, кажется, никого из директоров Хогвартса нету. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off, Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio. Relinquish your charm. Excellent. Happens. Now, think of this like stones, if you will. Very good. Splendid! Еще. Ну же. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Конечно, челлендж. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Понятно. Так. What's this? Мы смотрим. Ой, блядь, нельзя его подвинуть, да? Охуеть. Сразу полтос, блядь. Yes! Надсай. Это как-то не... Accio! Блядь. Not to worry. Let us see this. А, я ее эти могу сбить, шарики, блядь. Амир, ты здесь вообще, блядь? Амир! Ну давай. This up. Все, я понял. Главное забивать их мячики, оставаться в зоне. Перетягивать. That is how it's done. Мы поняли. Accio! Excellent control there. Я бы еще бы сыграл. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Правильно, блядь. Я хуёвый. Oh no. Ох, no. Мы сделаем все иначе.
Accio! That's it! Here we go! Да нахуй. Блять, все равно почти на паутине, блядь. Что такое? Это знакомо вообще, блядь. Сейчас я тебя, блядь, столкну, твой шарик, блядь. Do not think I will start going easy on you Да now. не подавайся. Accio! Блядь, не получилось чуть-чуть. Nicely done. Блядь, она сейчас мой шар столкнет, блядь. Тварь. Правильно, нахуй. В таверну. I thought I had that. Блядь, притянул. Stay focused. Ну-ка, иди, Дан. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. Good game. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. And then it just met Is It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to... I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not. Until next time. Of course, you can... Revelio! Professor Ronan reminds me of my grandfather. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, then. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite Lumos. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Revelio. Hello there. You're the new student. Так, мне еще что интересно. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. Hope your first day's going well. I've been fortunate. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your ability. Well, better see to my charms homework. Revelio. Я думал, там что-то, блядь, мощное начнется. Tradition in my family. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I could cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a flag. She says it's a boot, and he Revelio. says it's a flag. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong. Блять. Ну, блять, такую кушку как не погладить, нахуй, это грех, блять. Accio. Revelio. Perhaps mind what you're doing there. Так. Revelio. Шляпа кочевника. Так. My sister's always... Ебой. Коллекции. Задание исследования. Revelio. Как ничего не отслеживаю? Отслеживаю же. Вот эту. Revelio. Еще такой один момент. Все уже. Угу.
Метнемся туда. Revelio. There's something in... Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this... Have you gained any insights about the painting since you've been... I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire if I can work out the If I have the time, I may look. Could be intrigued. I've been racking my... Do come and find me. Accio. Stumble on something and Lumos solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Чану, в общем, да? Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Lumos. Так, значит, глаза. Revelio. Lumos. Наверное, тебе за мной надо идти. Вот. Поставить тебя сюда. Нет? Revelio. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так вот и ну. Так, теперь вниз, там загадка. Загадки. Lumos. Accio. Lumos. 11, 21. Стой. Revelio. Nobody can do it. Так. Revelio. Так, 17. Так, ящерица заполнена. Well, madam. Извиняюсь, извиняюсь. Просто я что-то не догоняю, как правильно это открывать. Do you ever wish you could ride? Revelio. I've ridden one, of course. Well, I hope. I think transfiguration is the hardest subject. It requires such precision and concentration.
concentration. One wrong move. Accio. Revelio. Try right. Но, кстати говоря, там тоже нету My family has a lineage of exemplars. Так, может здесь-то наоборот-то ящерица будет, а там этот. I once flew to Italy. Revelio. А может потом. Давай вспоминать. Шаг это у нас. Это у нас. Немножко. Эту хуйню. Revelio. Я понял. Так, открываем, открываем. Revelio. Что ж, ничего нет. Так.
Revelio. I think there were doxy eggs as well. But surely those were... Да, понимаю. Тяжело. Revelio. Странно. Так. Revelio. Accio. Lumos. Так, что было? Revelio. Тяжело, тяжело. Protego. Revelio. Revelio. Значит, там где-то. Revelio. Может здесь. Где-то есть. Revelio. Lumos. Protego. Revelio. Так, ну, грубо говоря, мини-задание сделали. Теперь надо пойти. Вот опять где-то. А вот. Accio. Сюда. Камон.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Бежим, 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 бежим. Плохо. Цифры, цифры, цифры. Нам нужны такие для загадок. Да, я уже понял, что плюсуем мы здесь. От этого идет равно. Lumos. Так. Получается, на этой подсказке у нас дракон означает 3, получается 4. 4 это будет сова у нас первый. Сова, а на второй. Дракон получается. Опа. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Мутанты, звери, алабаи. Revelio. Да, здесь еще одни двери есть, да? Так. Здесь у нас чуть-чуть по-другому получается. Числа все больше становится. Так. Ящерицы, это сколько у нас? С тараканом, блядь. Тут цифра 4 получается. 5 сова. Так, 5. 5. Пробуем. Ничего себе. С первого раза. Revelio. Lumos. Так, здесь уже ничего такого не удивляет. Свет не этот. Revelio. Так, 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 так. Все понял. Это все, что для нас дело. Так. Дальше что-то у нас пополнилось. Как раз числа. Так, инвентарь нам быстро можно открывать на букву Ай? Нет. Так, здесь у нас это то, что мы нашли новое. Вижу. Так, снаряжение. Так. Уровень. Здесь же, наверное, как-то улучшать можно. Нет. Потом, наверное, откроется, как я понимаю. Томас Шелби. Так, это уже 6 уровня. Revelio. Казалось, что рядом кто-то есть, блядь. Так, все-таки надо посмотреть настройки. Так, сохраняем игру.
себе. Привязать кроссовок. Да, вот чуть оказывается не полностью. Еще комплект заклинаний. Нихуя себе. Можно же делать, да? Так, способ вырваться. Да, быстрое перемещение, ждать. Карта. Следующая карта. Так. Инвентарь, буква Л. А буква А и снаряжение. Давайте пробовать. Стоять. Выйду. Все понятно. Только надо было настройки открыть. Посмотреть, какая привязка идет. Так, теперь нам надо отчет дать. Так, дракашка у нас 5. Дракашка у нас 5. Так. 4, это салат. 8-0. Щупальца. Цифра 7, значит единица. Единица это у нас козерог. Полегче. 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 Значит мы вверху что-то нам повышали, верно? Цифра 5. Да, наверное, здесь все-таки. Как, к примеру, в школе. Revelio. Интересно, тут нет ничего. Lumos. Revelio. Так, здесь уже закончили. Надо идти на основное задание. Идти. Так. Да, надо вот к этой женщине подойти. Потому что нам уже удалось найти загадку чисто случайно. Объяснить. Revelio. Блин, камеру хоть чуть-чуть подальше можно было бы сделать. Так, где-то здесь видно, что... Lumos. Так, вот. Revelio. Accio. Негодяй. Accio. А вот. Полегче. Revelio. Так, вот сохранение есть. Потихоньку. Так. Еще что-то вот здесь звенит. Блин, тут уже сад. Lumos. Revelio. Все-таки надо дойти до этой ученицы. Поведать о нашем. The people I built don't receive any owls. Protego. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Так, почему же он не хочет говорить?
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Revelio. Так, еще коллекция, значит, добавляется. Так тоже сложно, я бы сказал. Здесь мы смотрим. Чаша. Испытания у нас. Лишний вид снаряжения. Так. Даже не знаю, защита 8. Ничего себе. Что-то как-то здесь вставлять еще можно. Не пойму как. Ладно, потом подумаем. Revelio. Значит, да. Сейчас кое-что проверим. Так, давайте тогда дальше. Так, мы еще здесь не были. Следовать задание. Пойдем. It's hardly worth studying for potions, unless you're anticipating being poisoned sometime in the near future. Everybody knows you're in... Revelio. Lumos. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Ну, понятно. Если будет время, конечно, помогу. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Да. Идем. I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. 4. К одному здесь было. Revelio. Вот. Не вздыхай так. Accio. Стоять.
This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Да. Он, грубо говоря, читает ее дневник. Revelio. Так, я еще видел на втором этаже. Вот. Accio. Подниматься выше, 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 выше. Извините, тетушка, тетушка. Revelio. Во-во-во-во-во-во. Стингер летит. Accio. Так, получается еще. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Lumos. Блин, Revelio. значит, не здесь. Значит, все-таки внизу, я полагаю. Где-то там. Там шаг. Все-таки вот этот. Ну ладно, сейчас отдадим ей и вернемся обратно. Revelio. За твоей мечтой. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take... Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Не волнуйся, я запечатлел, прочитаю по-любому. Так. Да, получается, телепортом лучше сразу перенесемся. Revelio. Все, я понял. Разделит, существенно. Извини, фиг. Ой, блять, я у тебя сломал нахуй что-то. Блять. Revelio. Lumos. Ой, что это такое? Вот что-то свечащееся. А ну отдай, блядь. Отдай сумочку. Отдай, блядь. Protego. Отдай. Revelio. Accio. Не хочет. Негодяй. Все свалим быстренько, пока нас не нашли. Handy resource indeed. You're... Да. Вот это. Так. Revelio. Accio.
Lumos. Protego. Lumos. Revelio. Так, ну мы еще подгадываем. Подгадывание самого интересно. Well, aren't we the loveliest of them all? And I don't say things I don't mean. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Может, конечно, попробуем, если получится. Получилось. Тогда не знаю, в чем проблема. Так. Поставим. Блять, опять учебники. Негодяй, подлец. Accio. Lumos. Так. Здесь мы нам показали, наоборот, этот урок. Сейчас. Сундучок светился. Accio. На нафиг. Руководство. Revelio. Гоблин с изображением. Туш. Так, здесь пока ничего нет. Revelio. Хочу тебе троих хорошо. Основе работы. Определить, к какой комнате относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, что они могли быть достичь их зачарованного телескопа. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось воспользоваться тем тут. Так, жизнь по природе того, что делать меня возмущает. Revelio. На всякий случай наверх подняться. Lumos. Блять, если это там, это вообще в ебенях будет. Вообще-то это телескоп. Revelio. Вообще-то телескоп. Значит, еще выше надо. О, снеги. Lumos. Это здесь. Бабочка. Так. Ой, извини, брат. О, это круто. Все, пойдем. Валим отсюда. Валим. Посмотрим. Да. Тяжело. Возвращаем.
Revelio. Значит, тайна за тайной. Тайна будет выяснена, исследована. Тайна будет наша. Так. Надо все-таки уже учиться быстрым перемещением. Ну, грубо говоря, сколько идет уже? Наш стрим. Грубо говоря, 2 часа. И за 2 часа. Так. Revelio. Ревелио. Опять кошечка. Все, здесь быстренько все проверим. Ладно, дальше не будем заходить. Чем нужно? Блин, она где-то летает, что ли? А вот. Lumos. Так. Блин, вот это я не помню где. Не уверен, что здесь. Так. Здесь, наверное, это вот здесь. Или мне кажется, я слишком далеко просто удрал. Все-таки, мне кажется, я далеко удрал. It's chock full of questions about Hogwarts. Так. Поднимаемся. Здесь. Так. Revelio. Марвель у нас не работает, да. Картины есть две. По ним будем запоминать, значит. И ограждение. Две картины и ограждение. Остановись, равняйся. Ставить. Так, вот как было. Так. Возможно, где-то здесь. Где-то туалет. Так, что-то схоже. А вот он. Lumos. Прям перед нашим лицом ручка. Сюда еще тоже дверь. А мы же здесь можем спуститься. Здесь еще замок. Все, побежали. I've always said that travel broadens. Protego. Revelio. Так. Блин. Высим какое-то время. Назад. Бежим. Формула. О,
Давай, я попью с вами чашечку кофе. Здорово, заебал. Stupefy! Is that all you've got? Bombarda! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso's in good form. I know. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. Complicates things. I do enjoy a lively duel. Yeah, boy. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that.
Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Till next time. Revelio. Huh. Always thought Leviosa was for besties. Not anymore. Leviosa. Так, такая магия мне еще не доступна. Off on another adventure, are we? Так, здесь что связано с учениями. Так. Еще раз кое-что. Lumos. Будем делать бизнес. Revelio. Так, здесь ничего нет такого необычного. Что самое плохое? Стоит с камень, блядь. Выскочим, давай. Бля, прикольно, только единственное, камера, блядь, так близко, блядь, нравится. Врезаюсь постоянно, блядь. Revelio. Whee! Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous harp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed at his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one Weasley swim! Whee! I'll get you for this. Sometime. Revelio. One's for you. If Lumos. Too late. Опа. Мы будем делать бизнес. Revelio. Lumos. Your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets.
beautification potion. I shall. Glad you can make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Protego. Revelio. Can I help you? Привет, привет. Revelio. Так, вот. Нам надо, чтобы он наконец стоял. Levioso. Accio. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels. I'm flattered to hear that. Sebastian, Imagine it's quite something to see the two of you duel. how does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну давай, ебанем. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. О-о-о. Так, капсда. Protego. Levioso. There goes my way. Accio. You're better than that! Levioso. Springo! Accio. Springo! Levioso. Lumos. Protego. Levioso. Springo! Come on! Accio. Don't shy away now. Победа. Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, again. Hope to see you back here again. Конечно, заглянул, блядь. Revelio. Так. Здесь. Шах. Здесь. А, точно. Коллекция. Коллекция.
Здесь у нас тоже это освечивается. Чучки тоже еще не получили. Вручай комната. Надо попробовать все-таки. Так. Там есть сейчас плюс 4. По-видимому, лучше. Так.
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Так, что-то здесь еще тоже есть интересное. Так. Я понял. Давай посмотрим. Все, без проблем, сейчас пойдем. Так, снаряжение еще какое-то. Точно, еще закрыто. How nice to see you, my young. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давай, дядь, уже попробуем что-нибудь восстановить. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. A new student would help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Accio! Brilliant. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Accio! Levioso! Accio! Revelio! Думаю, сейчас некогда этим заниматься, наверное, искать ее камни. Что вот здесь вот. Levioso! Revelio! I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну, поехали, поехали, поехали. Мутант, зверь просто. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go. Reparo. It
they symbolized heartbreak. Perhaps the jilted lover Revelio. accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Ну, пора на этом заканчивать. Может быть, позже еще буду тоже играть. Так, сохранить игру. Все, как говорится, всем до новых встреч.